Mi esposa mi dijo. Te doy una última oportunidad para que seas el esposo que merezco. Después de años de escuchar sus quejas constantes, le respondí. Gracias por eso. Luego le entregué los papeles de divorcio que llevaba meses teniendo preparados. Tengo 41 años, soy hombre, y he estado casado con mi esposa durante 11 años. En total, 14 años juntos. Tenemos dos hijos, de 9 y 7 años, y honestamente, ellos son la única razón por la que aguanto tanto tiempo. Déjame pintar una imagen clara de cómo fue mi matrimonio durante los últimos 6 años. Nada de lo que hacía era suficiente. Absolutamente nada. Podía trabajar jornadas de 12 horas, volver a casa, preparar la cena, ayudar con las tareas escolares, encargarme del baño de los niños, y aún así recibir críticas porque no acomodé el lavavigilas como debía. Podía organizar unas vacaciones y pasarme las siguientes 3 semanas escuchando que el hotel no era lo bastante bueno o que el restaurante que elegí era, como mucho, mediocre. Mi esposa no trabajaba. No lo había hecho desde que nació nuestro primer hijo. Fue una decisión suya, y yo la apoyé completamente. Yo gano bien como gerente de proyectos, alrededor de $140,000 al año. Vivimos cómodamente. No somos ricos, pero estamos bien. Tenemos una casa agradable, 2 autos decentes y nuestros hijos van a buenas escuelas. Pero según ella, yo falaba constantemente. Y no me hace sentir especial. Nunca planeas citas románticas. Otros esposos les compran cosas mejores a sus mujeres. Me siento como madre soltera aunque estés aquí. No eres el hombre con el que me case. Esa última frase me la lanzaba, sin exagerar, unas 2 veces al mes durante los últimos 4 años. Casi siempre después de que yo hiciera algo mal. Como sugerir que respetáramos un presupuesto o preguntar si de verdad necesitaba otro bolso de $200. Según ella, todas sus amigas tenían esposos aparentemente perfectos. Compraban joyas todo el tiempo, las llevaban de vacaciones por Europa, ganaban cifras y aún así estaban en casa todos los días a las 5 de la tarde. Yo aprendí a simplemente sentir y desconectar mentalmente. El punto de quiebre no fue un solo evento grande. Fue la suma de todo. Hace unos 8 meses llegué a casa después de una semana brutal en el trabajo. Un proyecto importante con fecha límite, al menos 60 horas trabajadas. Era viernes por la noche y yo estaba agotado. Los niños ya estaban dormidos. Entré, dejé mi maletín y dije. Hoy fue una semana durísima. ¿Te importa si mi reloj un poco? Ella estaba sentada en el sofá viendo un reality show. En I siquiera levanto la vista. Debe ser agradable poder relajarte. Yo he estado con los niños toda la semana. Cuando me toca a mí, no respondí. Me fui directo a ducharme. Cuando salí, ella estaba esperándome, con los brazos cruzados. Esa mirada la había visto 1000 veces. Tenemos que hablar de nuestro matrimonio. Está bien. No soy feliz. No lo he sido desde hace años. Why, sinceramente, no creo que te importe. Si me importa, ¿de verdad? ¿Por qué no se siente así? Me siento invisible, no valorada, como si yo fuera la empleada doméstica y la niñera mientras tú tienes carrera y vida. Ahí estaba yo, con la toalla alrededor de la cintura y el agua goteando al suelo, y algo dentro de mí simplemente cambió. Había escuchado versiones de ese discurso probablemente unas 50 veces. Siempre era mi culpa. Siempre había algo que yo tenía que arreglar. Siempre yo cuidando corto frente a un estándar invisible que ella había establecido. ¿Qué quieres que haga? Pregunta con sinceridad. Ser mejor. Ser el esposo que merezco. Esa frase. El esposo que merezco. Como si le debiera algo que yo no estaba entregando. Como si once años de trabajo, apoyo, sacrificios y esfuerzo no contran. Está bien dije. Lo intentar. Ella pareció satisfecha. Volvió a su programa. Yo me fui a la cama.
A la mañana siguiente lema un abogado de divorcios. No fue un impulso. Lavaba masta un ano pensándolo. Esa noche solo confirmo lo que ya sabía. Esto nunca iba mejor. Podía convertirme en multimillonario. Trabajar desde casa y escribir poemas de amor todos los días. Y aún así no sería suficiente. Las exigencias siempre cambiarían. La abogada, una mujer recomendada por un amigo, fue directa. ¿Cuáles son tus objetivos? Custodia justa y división justa de bienes. No quiero destruirla. Tenemos hijos. Solo quiero salir. Ella esencio. Eso es poco común. La mayoría viene buscando venganza. Yo solo quiero paz. Paimos los meses siguientes preparándolo todo, documentando finanzas, estableciendo patrones, organizando cada detalle para que, cuando presentara la demanda, todo fuera limpio y ordenado. Los papeles se finalizaron 3 meses antes y quedaron guardados en el cajón de mi escritorio, en el trabajo, esperando. No sabía cuándo los usaría. Parte de mí seguía esperando que algo cambiara. Y es tanto, lo sé, pero once años no se apagan de un día para otro. Entonces luego, el martes pasado. Habíamos tenido unas semanas relativamente tranquilas. Yo trabajando duro. Ella a lo suyo. Los niños bien. La vida era tolerable. Llega casa a las 6:30 p.m. Temprano para mí. Pensé quizá podríamos cenar juntos como familia. Incluso comprar flores de camino a casa. Flores del supermercado. Nada elegante, pero con intención. Mi esposa estaba sentada en la mesa de la cocina. Los niños no estaban. Según mi dijo, estaban en casa de su hermana. La mesa estaba despejada, excepto por una sola hoja de papel. Había escrito una lista. No es broma. Una lista numerada de cosas que debían cambiar. 1. Más tiempo de calidad, mínimo 2 citas al mes. 2. Más demostraciones de aprecio, verbals y con regalos. 3. Ayudar más con las actividades de los niños. 4. Hacerles sentir decida. 5. No más excusas relacionadas con el trabajo. 6. Terapia de pareja. 7. Mejor comunicación. Lee la lista mientras ella me observaba. He pensado en esto durante mucho tiempo, dijo. Te doy una última oportunidad para ser el esposo que merezco. Estas son mis conditions. O aceptas y trabajamos en el matrimonio. Dijo la frase incompleta. Ok. Pregunt. O no sé si este matrimonio puede continuar. Mira la lista otra vez y luego la mira ella. Tenía esa expresión como si me estuviera haciendo un favor, como si fuera generosa al darme la oportunidad de cumplir con sus estándares. Gracias por eso, dije. Ella sonrió. Sonrió de verdad. Pensó que había ganado. Aprecio que seas clara con lo que quieres. Continuó. Déjame traer algo. Levant la mano. Fui a mi oficina en casa. Abrí el archivero y saqué el sobre que había traído del trabajo el día anterior, sabiendo que esta conversación llegaría. Volví a la cocina y lo puse sobre la mesa, frente a ella. ¿Qué es esto? Papeles de divorcio. El color desapareció de su rostro. Primero ese río. Muy gracioso. No estoy bromando. Están listos desde hace 3 meses. Estaba esperando ver si algo cambiaba. No lo hizo. Abrió el sobre. Vio el membrete del abogado, la solicitud, la propuesta de custodia y la división de bienes. Tú no puedes estar hablando en serios. Lo estoy. ¿Todo esto por una lista? No. Por los últimos 6 años. Yo hice una lista de petitions razonables y tú respondes con un divorcio. No se trata de la lista. Se trata de nunca ser suficiente. Haga lo que haga. De que me digan que estoy fallando como esposo, viniendo de alguna quien he apoyado, por quien he trabajado y por quien me he esforzado, y aún así nunca basta. Yo estaba tratando de salvar nuestro matrimonio. No. Estabas intentando que aceptar tus conditions bajo amenaza de divorcio. Así que acepto el divorcio, pero en mis términos, no cuando a ti te convenga. Ella empezó a llorar. Yo lo esperaba. Esto es una locura. Once años y 2 hijos.
¿Why vas a tirarlo todo por la borda? He pasado 6 años escuchando que no soy suficiente. Estoy cansado. Estoy acabado. La lista solo era un punto de partida. La lista era un ultimátum. Y yo estoy respondiendo a él. Agarro los papeles y los lanzo al otro lado de la habitación. No voy a firmar nada. No tienes que hacerlo ahora. Pero esto va a pasar. Y presentado la demanda. Los gritos empezaron después de eso. Una lista. Eso fue todo. Una sola lista y yo explode. Una lista después de 6 años de listas. 6 años de nunca ser suficiente. 6 años de escuchar que estaba falando. Su madre, claro. Por favor. Todas las esposas tienen quejas. ¿Crees que mi marido fue perfecto? Uno trabaja las cosas. Se aguanta. Y como va tu matrimonio? Golpe bajo. Sus padres han sido miserables durante décadas. Todo el mundo lo sabe. La cara de su madre puso roja. Eso es diferente. Así, mi esposa levantó. Esto no sirve para nada. Ella tomó su decisión. Bien. Pero te digo algo ahora mismo. Me quedo con la casa. Me quedo con los niños. Y tú vas a pagar carísimo por esto. Yo me mantuve tranquilo. Así no funciona la ley. Pero eres libre de intentarlo. Ya veremos que dicen juez cuando escuch como abandonaste a tu familia. No abandona nadie. Presenta una demanda de divorcio. Hay una diferencia. Se fueron después de más gritos. Mi esposa llevó a los niños sin preguntar. Simplemente los subió al auto de su madre mientras ella seguía gritando desde dentro. Llama mi abogado de inmediato. Ella no puede simplemente lavarse los niños. Mi abogado? En realidad sí puede, a menos que exista una orden de custodia. En este momento, ambos son padres legales. Ninguno tiene más derechos que el otro. Entonces, ¿qué hago? Presentemos una solicitud de custodia temporal de emergencia. Dado que ella dejó el hogar conyugal y llevó a los niños a casa de su madre sin acuerdo previo. Tenemos base para argumentar que debes tener acceso igualitario inmediato. Se presentó esa misma tarde. Para el jueves ya teníamos audiencia programada para la semana siguiente. Mi esposa, a través de su abogado, consiguió uno rapidísimo. Exigía uso exclusivo de la vivienda conyugal. Custodia primaria de los niños. Manutención conyugal temporal de $4,500 al mes. Además, manutención infantil. Su argumento. Yo la había tomado por sorpresa con los papeles de divorcio justo cuando ella intentaba trabajar en el matrimonio, y que ella era madre ama de casa sin ingresos que necesitaba apoyo para mantener el nivel de vida de los niños. La respuesta de mi abogado. Ella fue voluntariamente de la casa. Yo he sido el principal proveedor y soy totalmente capaz de cuidar a los niños. La manutención debe calcular según necesidad real, no para sostener un estilo de vida inflado. Propusimos custodia 50-50. Y aquí empezó el truco sucio. El viernes por la mañana recibí una llamada del Departamento de Recursos Humanos de mi empresa. Hemos recibido una queja anónima sobre usted. Algo relacionado con posible mala conducta y uso indebido de recursos de la empresa. Se me cayó el estómago. ¿Qué tipo de mala conducta? No podemos divulgar detalles en esta etapa. Necesitamos realizar una investigación. Es procedimiento estándar. Llama mi abogada. No es sorprendido. Táctica clásica. Está intentando amenazar tus ingresos. No entres en pánico. Si no hay nada, no hay nada. Documenta todo. Resultó que la queja consiste en acusaciones vagas sobre usar tiempo laboral para asuntos personales, presumiblemente el divorcio, y crear un ambiente hostil para colegas sin nombre. Pura invención. Por suerte, mi jefe me conoce bien. Me llamo a su oficina el lunes. Mira, tengo que investigar esto oficialmente, pero entre nosotros. El momento es sospechoso considerando lo que me contaste del divorcio. ¿Crees que esté relacionado? Casi con seguridad. Eso pienso. Sigo haciendo tu trabajo. Esto va a desaparecer. ¿Y desapareció?
La investigation no encontró nada porque no había nada que encontrar. Pero me costó una semana entera de ansiedad, mirando por encima del hombro. Luego vinieron los movimientos financieros. Al parecer, había hablado con su abogada sobre proteger activos. Traducción: retiro $8,000 de nuestra cuenta de ahorros. Dinero que estábamos guardando para actividades de los niños y emergencias. Me antier cuando mi tarjeta fue requisada en la gasolinera. Llamó al banco. Su esposa hizo un retiro esta mañana. ¿Puedo congelar la cuenta? Ambos nombres están en la cuenta. Así que cualquiera puede retirar fondos. Pero puedo dejar constancia de que usted disputa futuros retiros. Llama mi abogada. Ella presentó una moción de emergencia para congelar activos. El juez no estuvo nada contento con la llegada de mi esposa. Ordinó congelar todos los bienes conyugales hasta la división final. Ella tuvo que devolver $6,000 de los $8,000. Ya había gastado $2,000 en honorarios legales y gastos viviendo con su madre. Pero lo mejor, lo único que realmente me hizo reír, ocurrió en nuestra primera sesión de mediación. Su abogada presentó su versión. Esposa abandonada. Madre ama de casa. Sin ingresos. Sin perspectivas. Renunció a su carrera por la familia. Marido que de repente la abandona sin previo aviso. Mi abogada presentó la mía. Un patrón prolongado de crítica emocional. Documentación de años de quejas. Yo había lavado un diario durante los últimos 2 años por recomendación de mi terapeuta. Nunca pensé que lo necesitaría legalmente. Evidencia de un ultimátum irrazonable que detonó la demanda. Entonces la abogada de mi esposa dijo algo que lo cambió todo. Mi clienta está dispuesta a considerar la reconciliación así. El señor Adam acepta terapia de pareja y una suspensión del proceso por 90 días. El mediador me miró. ¿Lo consideraría? No. Mi esposa. ¿Por qué no? ¿En I siquiera vas a intentarlo? He estado intentándolo durante 6 años. Determined de intentarlo. Su abogada probó otro enfoque. Mi clienta se sintió tomada por sorpresa. Tal vez si hubiera habido más comunicación. Su cliente me entregó una lista de exigencias y amenazó con divorcio si no cumplía. Yo cumplí con la parte del divorcio. La comunicación fue bastante clara. Mi esposa explotó en la sala de mediación. Empezó a gritar que yo era imposible, que siempre tenía que ganar, que nunca escuchaba sus sentimientos. La mediadora, una mujer de unos 60 años que claramente yo lo había visto todo, la dejó desahogarse un minuto y luego dijo con calma: Señora, la mediación funciona cuando ambas partes negocian de buena fe. ¿Desea continuar? Mi esposa salió furiosa. Su abogada la siguió, con cara de agotamiento. Mi abogada se volvió hacia mí después. Eso nos ayudó. Muestra un patrón de reactividad y falta de voluntad para comprometerse. Genial. Entonces, ¿qué sigue? Esperar la audiencia. Actualización 2. 3 semanas después. Esto va a ser largo porque paran muchas cosas. La audiencia de custodia temporal fue un desastre para ella. Su abogada entró con todo. Mi esposa era la cuidadora principal. Madre ama de casa durante 9 años. Principal figura de apego de los niños. Yo trabajaba largas horas y no estaba tan involucrado en el cuidado diario. El arreglo tradicional debía continuar. Mi abogada respondió. Cuando yo estaba en casa, estaba muy involucrado. Hora del baño, hora de dormir, ayuda con tareas, actividades de fin de semana. Todo documentado. Mi horario era lo suficientemente flexible para adaptarse a la custodia. Su situación de vivienda. Casa de su madre. Un solo cuarto libre para ambos niños. Era menos estable que el hogar conyugal. Pero aquí vino su mayor error. Durante su testimonio, el juez preguntó: ¿Cuáles son sus planes laborales a futuro? Ella dijo: y cito: No creo que sea justo esperar que trabaje después de casi una década criando hijos. Por eso necesito apoyo adecuado. El juez levantó una ceja.
Tiene un título universitario, correcto? Sí. Pero, y los niños tienen 9 y 7 años. Ambos en la escuela a tiempo completo. Sí. Pero encontrar trabajo después de tanto tiempo fuera. Señora, no estoy sugiriendo que deba trabajar de inmediato. Pero en los divorcios modernos se espera que ambas partes avancen hacia la autosuficiencia. La manutención conyugal es rehabilitadora, no permanente en casos como este. Su abogada intentó corregir. Su señoría, mi cliente solo quiere decir que necesita tiempo para la transición. Entiendo. Pero decir, no creo que sea justo esperar que trabaje, es una declaración preocupante. Resultado de la custodia temporal. 50-50, semana por medio. La casa conyugal me fue otorgada provisionalmente porque yo pagaba la hipoteca y ella se fue voluntariamente. Ella recibió manutención conyugal temporal, pero solo $2,200 al mes, aproximadamente la mitad de lo que pedía. Manutención infantil calculada según diferencia de ingresos y custodia compartida, $850 al mes. Estaba furiosa de verdad. Después de la audiencia, en el estacionamiento, su abogada se había alejado. Ella me enfrentó. Estás tratando de destruirme. No intento destruir a nadie. Intento divorciarme de manera justa. ¿Justa? Ganas $140,000 al año y yo recibo $3,000 en total. ¿Cómo es eso justo? No tienes gastos ahora mismo. Vives con tu madre sin pagar renta. Y se espera que eventualmente te mantengas por tu cuenta. Renuncia a mi carrera por esta familia. Y yo mantuve esta familia durante 11 años sin cuidarme. Ambos contribuimos. Ahora estamos separando contributions. No puedo creer que desperdicié mi vida contigo. No dije nada. Me subí al auto y me fui. En las semanas siguientes, intensificó la manipulación. Empezó a decir cosas a los niños. No alienación directa. Es más inteligente que eso. Pero comentarios como, Papa decidió que ya no quería vivir con nosotros. Veneno sutil. Clásico. Mi hijo de 9 años llegó una semana y me preguntó, Papa, ¿por qué quisiste dejarnos? Se me rompió el corazón. Campeón, yo no te dejé. Mamá y yo nos estamos separando, pero siempre ser tu papa. Te amo exactamente igual que antes. Lo único que cambia es que ahora tendrás 2 casas. Mamá dijo que tú querías esto. Mamá y yo queremos lo mejor para ti. A veces los adultos no pueden vivir juntos, pero eso no significa que alguno te queremos. Documente la conversación. Se lo conté a mi abogada. Mantén registros. Si continúa, quizá tengamos que abordar alienación parental. Luego llegó la audiencia financiera para la división final de los bienes. Su abogada presentó un argumento para una división 60-40 a favor de ella, alegando que había sacrificado el avance de su carrera por la familia, además de solicitar manutención conyugal continua por 5 años, a razón de $3,500 mensuales. Mi abogado presentó la documentación real de nuestras finanzas. Plusvalía de la casa, aproximadamente $180,000. Cuentas de jubilación, en su mayoría mías, alrededor de $340,000. Ahorros posteriores al congelamiento, unos $22,000. Vehículos, 2 autos con un valor combinado cercano a $45,000. Deudas mínimas. La propuesta de mi abogado fue clara y estándar. Plusvalía de la casa, al 50-50. O ella recibía una compensación o vendíamos la propiedad. Jubilación al 50-50, como es habitual en la mayoría de los estados. Ahorros al 50-50. Cada uno conservaba su vehículo. Manutención conyugal por 3 años a $2,000 mensuales, con reducción progresiva cada año. La manutención infantil continuaria en $850 mensuales según el cálculo de custodia 50-50. La abogada de mi esposa protestó. Esto no toma en cuenta la capacidad de ingresos disminuida de mi clienta. El juez, un juez distinto en esta audiencia,
un hombre mayor. Respondió con calma. Su cliente tiene un título universitario y 9 años de experiencia gestionando un hogar. Eso es transferable. Además, está recibiendo la mitad de activos significativos y apoyo durante la transición. La ley no garantiza el mantenimiento de un estilo de vida después del divorcio. Mi esposa le susurró algo a su abogada. Se veía nerviosa, casi en pánico. Su abogada habló de nuevo. Su señoría, ¿podemos solicitar un receso? Concedido. Se reunieron durante 15 minutos. Cuando regresaron, su abogada dijo, mi clienta aceptará la división propuesta si la manutención conyugal es fija en $2,500 por 3 años sin reducción. Mi abogado me miró. Lo pensé un momento. Contraoferta. $2,200 por 3 años, sin reducción. Igual que la manutención temporal. Más murmulos. Más discusiones en voz baja. Luego aceptaron. Y así, sin dramatismo ni fuegos artificiales, prácticamente terminó todo. El decreto final de divorcio tardó algunas semanas más por el papeleo, pero las grandes batallas ya estaban resueltas. Custodia 50/50. Casa vendida y plusvalía dividida. Decidimos vender en lugar de que uno comprara la parte del otro. Más limpio así. Jubilación dividida. Vehículos conservados. Manutención conyugal por 3 años. Manutención infantil en caso. No gain. En un sentido épico. Perdí la mitad de mis ahorros para la jubilación que había construido durante 20 años. Perdí la casa hacia hipoteca pague durante 8 años. Lu pago $2,200 al mes más 850 por los niños. Eso supera los $36,000 al año durante 3 años. Además de la manutención infantil que continúa después. Pero sabes que gain? Paz. Actualización final. 2 meses después del decreto. Bien, actualización final porque muchos preguntaron why, sinceramente, creo que el cierre ayuda. El divorcio se finalizó hace 6 semanas. La casa se vendió rápido. El mercado está fuerte. Después de comisiones, obtuvimos alrededor de $175,000 en plusvalía, divididos en partes iguales. Use mi part como anticipo para un lugar más pequeño, más cerca de la escuela de los niños. 3 habitaciones para que cada uno tenga su propio espacio cuando están conmigo. Los pagos de manutención conyugal son molestos, pero manageables. Los presupuestos y no pienso en ellos. Son 3 años y terminan. La manutención infantil es lo que es. Yo pagaría por mis hijos incluso sin orden judicial. La situación de mi ex esposa es interesante. Sigo viviendo con su madre. No ha buscado trabajo pisa los comentarios del juez. Los honorarios legales comieren una buena parte de su liquidación y, al parecer, gasto más redecorando la habitación de invitados de su madre para convertirla en una suite. Mi suegra, ex-suegra, me llamó aproximadamente un mes después del decreto. Quería aclarar las cosas. Sabes, ella la está pasando mal. Lo sé. Tal vez podrías ayudar un poco más. Algo extra de vez en cuando. Estoy pagando exactamente lo que ordenó el tribunal. Si tienen dificultades, debería considerar trabajar. No seas cruel. No estoy siendo cruel. Estoy siendo exactamente tan generoso como la ley exige, en hay un centavo más. Ella tomó sus decisions. Te arrepentirás cuando los niños crezcan y ven qué tipo de padre eres. Soy un padre present el 50% del tiempo, que paga manutención y está presente en todo. Si eso no es suficiente, no sé qué decir. Colgo. Los niños están adaptando. No voy a fingir que es fácil. Las primeras semanas fueron duras. Preguntas, lágrimas, confusion. Pero los niños son resilientes. Se están acostumbrando a tener 2 casas. Mi ex y yo ahora nos comunicamos exclusivamente a través de una aplicación de coparentalidad. Nada de mensajes. Nada de llamadas, salvo emergencias. Mantiene todo civilizado. Ella lo intentó una vez más.
Hace unas tres semanas aparicio en mi nuevo lugar durante su semana. Los niños no estaban conmigo. Podemos hablar. ¿De qué? De nosotros. De todo esto. He estado pensando. Estamos divorciados. Lo sé, pero la gente se reconcilia. Pasa. Me qued en la puerta. No la invita a pasar. ¿Por qué me reconciliaría? Porque los niños necesitan a ambos padres bajo el mismo techo. Porque once años deberían significar algo. Porque empiezo a llorar. Porque extraño mi vida. Tú extrañas tu vida, no a mí. Extrañas la casa, el estilo de vida, no tener que preocupar por el dinero. Eso no es lo mismo que extrañarme a mí. No es justo. Y es honesto. Pasé 6 años diciendo que no era suficiente. Al final, te creí. No tuvo respuesta. Solo así quedo agilorando. Espero que encuentres lo que buscas, dije. Pero no viene a ser conmigo. Ya no. Se fue. No lo han intentado de nuevo. Hay algo sobre el divorcio que nadie te dice. No se trata realmente de ganar o perder. Lo legal, el dinero, los acuerdos de custodia, eso es logística. El verdadero resultado es el tipo de vida que construís después. Yo estoy construyendo una donde no me despierto ansioso pensando que es mal hoy. Donde no me defiendo constantemente de acusaciones de insuficiencia. Donde puedo llegar a casa en silencio sin preparar para la crítica. ¿A veces es solitario? Sí. Extraño tener pareja? Algunas partes. Pero prefiero estar solo y en paz que casado y escuchando constantemente que estoy falando. Mi terapeuta me preguntó hace poco si me arrepiento de cómo lo manage. Los papeles listos con anticipación. La respuesta es su ultimátum. Lo pense. No. El me dio un ultimátum exigiendo que me convertirá en alguien diferente. Yo simplemente acepto la consecuencia que ella misma amenazó. ¿Crees que lo esperaba? No. Creo que esperaba que me arrastrara. Aceptar su lista. Eso era lo que siempre había hecho. Disculparme. Prometer hacerlo mejor. Doblarme para mantener la paz. Cuando no lo hice, no supo qué hacer. ¿Y cómo me hace sentir eso? Honestamente, ¿cómo si por fin me hubiera defendido? ¿Cómo si por fin hubiera dicho basta después de años de que me dijeron que no era suficiente? Los niños están bien. Me aseguro de eso cada día que están conmigo. Cocinamos juntos, vimos películas, hacemos la tarea, simplemente existimos sin tensión. Cuando regresen con su madre, les digo que los amo y que los ver pronto. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros pueda hacer. Mi ex estará bien algún día. Y es capaz, aunque no lo cree. Cuando se termine la manutención, tendrá que adaptarse. Tal vez eso sea el empujón que necesita. Tal vez encuentre alguien más que la mantenga. Y no es mi problema. En cuanto a mí, estoy mejor de lo que pensé que estaría. Resulta que cuando dejas de interlinear un vaso sin fondo, te queda mucho más para dar las cosas que realmente importan. A cualquiera que esté en una situación similar, atrapado en un matrimonio donde nunca eres suficiente sin importar lo que hagas, mereces algo mejor. No tienes que aceptar la definición de tu valor de otra persona. Y a veces, lo mejor que puedes hacer es aceptar el ultimátum que nunca pensaron que aceptarías. El dijo que me estaba dando una última oportunidad de ser el esposo que merecía. Lo que no se dio cuenta es que se estaba dando a sí misma una última oportunidad de irse con dignidad. Eligió el camino difícil en su lugar. Eso es responsabilidad suya, no mía. You know.